Yes, good morning. Good morning, Morning, sir. sir. Yes. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പേര് വരാനുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്? എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Hydro power plant. അല്ലേ? ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലേഔട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് വേണ്ട അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായി പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ്. ഓക്കെ, so this is the simple layout of your hydro power plant. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? Yes, sir. Okay, so it is pretty much simple and a very basic type of layout. Now, the working of this one, we have, so everything starts with this head of water. So initially you have a dam or a reservoir where it keeps where the water is stored so as to increase the potential energy of the water. Okay. Now then, the potential energy of this water is actually converted to kinetic energy from this portion, right? So water is made to flow, and during this time, the potential energy of the water is actually converted to kinetic energy. And this kinetic energy, okay, once again, okay, right. So water is made to flow through this. Okay, and then there is a sluice gate which controls the volume of water flow inside this to the penstock, and then you can see a surge tank which is actually helping to uh, to controlling the pressure, right? And then that is going to flow through the forebay, and then it reaches the turbine, and there is a trash rack in between. Okay, so as to prevent the debris and other, other waste things from not getting into the turbine. Okay, and then this water is actually made to and, okay, this is actually made this the turbine to rotate. Okay, and the rotation is actually converted to your electricity, and that electricity is actually stored. And the remaining water, this will is actually move actually that moves through the draft tube uh, to some tail water level. Okay, so actually, depending upon the type of turbine, depending upon the reservoir or the dam, you have different types of turbines are used. For example, if suppose you are having a high head, then Pelton turbine is used, and at the same time, when your head is low, then reaction turbines are used. Right. So high head impulse and low head reaction turbines. Right. So this is the basic layout in which your dam or a hydroelectric power plant works. Now we'll see in detail what are the different components and നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. So you have the first one which is the reservoir. Okay, so reservoir, the main purpose is to store, right? Is to store the water. Right. The main purpose is to store the water during rainy season and to supply the same during dry season. A reservoir may be natural like lake or a mountain or artificially built by erecting a dam across a river. Water held up in the held up stream of reservoir is actually called a storage. Okay. So, dam, it is a solid barrier. So you know what a dam is, right? So it is actually made for not only so there are certain dams which are not made for power generation but for irrigation purpose. Okay, so it depends. So this trash rack, from the name itself, it is very clear what a trash rack is. It is actually used to prevent the debris from entering into the turbine blades. Okay, while to prevent the contact with the turbine blades. Okay,
So it is used to prevent the entry of debris in which might damage the turbine runners or choke up the nozzle of the impulse turbine. If the winter season is severely cold, then the trash rack is heated electrically to prevent the ice from clinging to it. Okay, so this is another thing. The trash rack is heated during the winter season. Similarly, trash rack is made up of steel bars. Okay, which is placed at the inlet to avoid the debris from going into the intake. Now you have the surge tank. Okay, surge tank performs two major functions. One, basically you can say that uh, it actually works as a pressure control unit. Okay, so you can see it is a small reservoir in which water level rises or falls to reduce the pressure swings. Okay, to reduce the pressure swings or the pressure variations. Okay, so that they are not transmitted to the closed conduit. So we can see what are the two cases. Okay, so when the gates admitting the water to the turbines are suddenly closed due to the action of the governor, there is a sudden increase of pressure in the penstock. Okay, so ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ വരും. റൈറ്റ്. So to prevent this one, in the ഒരു part of this is actually stored as, so ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഹാമർ എഫക്ട് എന്ന് പറയാം. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ ഹാമർ എഫക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so due to this water hammer effect, entire pipeline തന്നെ breakage സംഭവിക്കാനുള്ള chances ഉണ്ട്. Okay, and 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 it is one of the greatest problem associated with this. Okay, so this is actually regulated using the surge tank. Okay, and at times uh, when the gates are opened suddenly, അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കും. പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഡ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ വാക്വം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ലാർജ് ബൾക്ക് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഒറ്റടിക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാവും വാക്വം ആണ്. എയർ എയർ പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വാക്വം പോർഷൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഫോർ എ turbine. Okay, so again this is also reduced with the help of a surge tank. Okay, so surge tank is actually a temporary water holding like a water storage area. Okay, so temporarily it will hold water for some time, and whenever it is required, so when there is a when large amount of water is coming means it will get into this surge tank and is stored temporarily, and then when the need comes, the surge tank uh, to continue the flow. Okay, actually the surge tank will supply water during the time. Okay, okay, now so this is the basic function of a surge tank. And again you have four bay. Four bay and concept is somewhat similar to your surge tank itself. It is something like this. You can see the arrangement. Oh, sorry, it is something like a dip where water is actually stored. Okay, surge tank followed by four bay, and finally you have the penstock. Okay, so penstock, it is a pipe between the sluice gate and the prime mover. Pipes used for penstock have to withstand high pressure and pressure variations. And the pipes used for penstock are basically made of steel. Okay, steel through reinforced concrete. Okay, finally you have the spillways. Spillways എന്താണെന്ന് പറയാം. സ്പിൽവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സസ് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പിൽവേ. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പിൽവേ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ റെയിനി സീസണിലും ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കാണലുണ്ട് ഇത്ര മീറ്ററിന്റെ മുകളിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് സ്പിൽവേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. സോ സ്പിൽവേസ് ആക്ച്വലി എ സെറ്റപ്പ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഇസ് മേഡ് ടു it's actually made to open when there is an excess water inside the dam. Okay, so it is actually they are safeguarding structure for the dams. Okay. And again, it provides structural stability to the dams. Okay, so these are the basic components associated with the hydro electric turbine. Sorry, hydro power plants. Okay, so I hope it is clear. Okay, it's a very simple topic. I hope it is clear. Right? Any issues? No, sir. Okay. So we'll move on to the next topic, which is actually your gas turbines. Okay, again, gas turbine നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് അല്ലേ? Gas turbines. Gas turbines. What is a gas turbine?
Gas turbine. Anyone? What is a gas turbine? കേട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല? ആ പറഞ്ഞു. യെസ്. സർ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ് എക്സാക്ട്ലി. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ആണ്. റൈറ്റ്. റൈറ്റ്. സോ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ എന്താണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ഗവർണിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താണ്? എന്ത് സൈക്കിളാണ്? കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണോ? കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണോ? ഓട്ടോ സൈക്കിളാണോ? ഡീസൽ സൈക്കിളാണോ? എന്ത് സൈക്കിളാണ്? ബാറ്റൺ സൈക്കിൾ. യെസ് എക്സാക്ട്ലി. ഗുഡ്. എന്താണ്? ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിളാണ്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. ഗുഡ്. സോ തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇന്റർ കൂളറും ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരെ ഇല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ സിലബസ് ഇല്ലാണ്ടൊന്നുമല്ലോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ലേ? ഇല്ല, പഠിച്ചിന്. അത് തന്നെയാണ്. അത് ഒരു പവർ പ്ലാനിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ബേസിക്കലി ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. So basically, this is a very simple diagram on how a gas turbine works. Okay, പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So how does this work? Anyone? How does a gas turbine work? ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആക്കാം, പറഞ്ഞോ. സർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കംപ്രസർ എയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. യെസ്. എന്നിട്ട് ആ കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ ഫ്യൂലായിട്ട് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യിക്കും. യെസ് യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ടർബൈന് ഔട്ട്പുട്ട് വർക്കായിട്ട് വരും. മൊത്തം വർക്കായിട്ടാണോ വരിക? അല്ല, മൊത്തമല്ല, എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷർ ലോസ് ആവും അതിൻ്റെ അകത്ത്. പ്ലസ് അത് കൂടാതെ കംപ്രസർ വർക്കിംഗ്. യെസ് എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ്. ഇത്രേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിഷ്യലി this compressor actually draws air from the atmosphere. Okay, and this air is actually made to compress inside this compressor. Okay, highly compressive, high pressure compressive, and then this compressed air is actually made to pass through the combustion chamber. Okay, so high pressure gas on where the fuel is actually sprayed inside this combustion chamber. Okay, and due to this the atmosphere inside the combustion chamber, what happens is it will burn, right? That produces a high temperature gas. Okay, and then this gas is actually made to flow through the turbine. And due to this motion, what happens is due to the expansion of this hot air, what happens is this will make this turbine to rotate. Okay, and due to the rotation, it will produce work. Okay, and this rotating mechanical energy is actually taken and is connected to the generator, and then it generates the electricity. Okay, so the working is simple, but the additional thing associated to this one is that a part of this one goes as exhaust. That's it. And again, a part of the energy or the output that is produced is actually used by the compressor itself. Okay, so that it is connected. The compressor and turbine is connected, and therefore a part of the mechanical energy produced by the turbine is actually utilized by the compressor in compressing the input air. Okay, that's it. And the remaining part of the energy is used as a effective work, and that is actually converted to electricity. Okay. This is a basic layout of a steam turbine. Note it. First one.
Yes, note ചെയ്തോ. Yes, sir. Okay, so this is a basic principle of operation. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. How it works. Starting with the working fluid, which is air, is compressed. Working fluid is actually air is compressed in a compressor, which is rotary multi-stage compressor. After compression, air is passed into compression chamber. Energy is supplied in the compression chamber by spraying fuel into the airstream. The resulting hot gases expand through the turbine, producing mechanical energy. Compressor and turbine are mounted on a common shaft. Therefore, part of the power generated is consumed in driving the compressor, and the rest is utilized in electrical energy. Now, to achieve the network output from the unit, turbine must develop more gross work output than the required in required to drive the compressor and to overcome the mechanical losses in the drive. The product of combustion coming out from the turbine are exhausted to the atmosphere. That's it. The working fluid must be replaced continuously as they are exhausted to the atmosphere. That's it. Okay. So this is the basic principle of operation uh, of this gas turbine. Okay. So the basic turbine cycle is actually, as you have already seen, it's actually your Brayton cycle, and it comprises of two reversible adiabatic and two isobaric processes. Okay, so we'll see how it looks like. So it is something like this. You can see your Brayton cycle something like this. Okay. So here the work input. So you can see this compressor, this point, your compressor is acting 1 to 2. It is your compressor work. Okay. So the work input is actually CP, specific heated constant pressure into T2 dash minus T1 will give you the work input. Okay. This is actually the work input. Again, heat supplied. Evidna heat supplied. Here portion on heat supplied. Q in is actually happening in this point, 2 to 3. Okay. So this point, your heat is actually supplied inside this one, and here your Q is actually equal to this is actually your Q in. Okay, input heat, which is actually Cp into T3 minus T2 dash. When it comes to uh, the next portion, ഇവിടെ compressor work ചെയ്തു, compressor ഇവിടെ heat addition നടന്നു, അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് ടർബൈൻ വർക്കാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസർ ഇത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്, വർക്ക് ഇൻ, ആൻഡ് ഹിയർ 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ഔട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ റൈറ്റ്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടർബൈനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ടർബൈൻ വർക്ക് ഔട്ട് ഓർ ദ ടർബൈൻ വർക്ക് ഈസ് Cp into T3. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഈ പോയിന്റ് ആണ് T3 minus T4 dash. Okay, now similarly your net work is this one. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ. ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞത് മാത്രം. ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what a gas turbine basic, the layout of a gas turbine is this one, and then this the main cycle behind this gas turbine is actually Brayton cycle, and this is a basic PS diagram for a Brayton cycle. That's it. Okay. Now, so this is the basic layout of the entire gas turbine power plant. Okay, so please make a note of this one. Layout of the gas turbine power plant. Open cycle gas turbine power plant. Details ഇത് പിന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ കൂടെ ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് ഒരു പോർഷൻ കൂടെ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കോമൺ, റൈറ്റ്. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ വാട്ട് എ ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ ഈസ്, വാട്ട് എ ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ ഈസ്, ഇതിന്റെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഇന്റർകൂളർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And what happens when you add an intercooler? Okay, how to increase efficiency by adding an intercooler? All those things you might have already learned. Okay, so just make a note of this one. Go to the discussion after that.
യെസ് നോട്ട് ചെയ്തോ? യെസ് നോട്ട് ചെയ്തോ? യെസ് സർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ലേഔട്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വരച്ച് തീരാത്തവര് വരച്ച് തീർക്കുക. ഓരോ കോമ്പണൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാം. കംപ്രസർ, ലോ പ്രഷർ കംപ്രസർ, ഹൈ പ്രഷർ കംപ്രസർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. So fine. So take that and